Thank you, choir, for that wonderful singing, for all He's done. Open your Bibles with me again in the book of Romans chapter 10. This week, actually, karong simana, I'm studying about this message nga atong walihon karon. Dayon pag-abot na ko sa verse 4, nagka-interest man ko sa verse 4 katong wali nato ganyan message nato ganyan buntag. Din kay na-outline na po na kuning kining chapter 10 from verse 1 up to verse 4. So ako ning munir na message nato karon. The title is Ignorant of God's Righteousness. Ignorant of God's righteousness. This morning, the message is Christ, the end of the law. This time, the same text, but it's about ignorance. Now, when you speak about ignorant happen to man when he is under privilege or he has no privilege or resources to educate himself. Maybe hindi siya naka-eskwela. O kasagaran, when we speak about ignorance, those people that are illiterate, which had no time or privilege, or never had intended to study or to learn. And doon ay istorya nga maghindom ko when we speak about this subject, ignorant. Kanunin ako ni istorya nga. Doon ay minero nga nakahit sa buringot kanadto. Kay nakahit sila, duha sila magkumpare. Nagplano sila nga moadto og Manila. Before going to Manila, ning-agi sila sa Davao. Kay daghan man silang kwarta, kay nakahit man sila sa Bulawan. Nagplano sila nga maturog og hotel. Dayon kay daghan man si kwarta, adto sila sa Marco Polo natulog. Pagka buntag, nagkapi sila. Pagkapi nila, na sila sa 12th floor. Mga nagkapi, nagbiling na sila kay, mato na sila kay airport. Pagbiling kay 700 man ang kapi. Diba? Grabe na ginding mahala, pre. Gila jud tani 700 kapi. Kagamay ra to atong Ginoo, 700. Ngun putong sa ikaw manggod taka lang ka og order nga nata sa 12th floor. Ding dapita basta taas na pre taas po nagpresyo. Din ato na sa airport. Pagsakay nila airport, padulong sa sa airport. Ka chinilas man sila. Pre hubuang imong chinilas pre kay hagdanan ni airport ni aeroplano ni. I'm speaking about ignorance. Now, in this particular passage, you will find that Apostle Paul is referring to a person that dili ni sila dapat nga ignorante. Why? Because these people whom he had addressed or called to be ignorant are people of advantages, but their advantage to learn is that they rejected to learn and to accept the truth. So you will find here in verse 1. In verse 1, notice verse 1 niya, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved. Now, if you remember back last Sunday, our message is in chapter 9 and speak about the Israelites. In which, in this particular passage, chapter 9, verse 1, o sa verse 5, Apostle Paul had given his disclosure of his desire and love for the Israelites, in which he made mention here about the advantages of the Israelites. But though they are so advantaged in holiness and righteousness and in the knowledge of the Word of God, you will find there that it had not bring forth them to
faith in the Lord Jesus Christ. So that you will find in verse 4, ingon niya sa Romans chapter 9, verse 4, it says, who are Israelites? Now, when we speak about Israelites, these are the people, chosen people of God. And these are the inheritance or the lineage of Abraham, ang mga Israel. In which, kini sila, muni ang mga katawan sa Ginoo, mga pinili sa Ginoo. And they have all the advantage because they have the prophets, they have the priests, and in them was the word of God given, and that is through Moses and the prophets. And likewise, in this people, in this nation, the promised Messiah was born. So diri ingon niya sa verse 4 sa Romans chapter 9 verse 4 niya, kinsa baning who are Israelites niya, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers, and of whom as concerned their flesh Christ came, who is over all, God bless forever. Amen. Pero despite their advantages, you will find this, that they were not saved. Dili sila luwas. Tanawa sa muni karon sa verse 1, sa chapter 10 verse 1, ang prayer ni Apostol Pablo, which speak that daghang mga reliyoso nga tao nga musulti nga adibutante sila, doon na sila simbahan, pero ang problema, when we speak about salvation, they are not saved. Now, when a person is not saved, when he die, he will go to hell. Even how good he is, bisag unsa pa siya kadibutante. Kini sila mga dibutante, pero si Apostle Paul nga nakaila sa ilaha, mo ni iyang prayer. The word prayer actually here in verse 1, yung tanong na, brethren, my heart's desire and prayer, it speak that in prayer, ang pinaka-deep meaning sa prayer is his pleading. Kanang kung wan pa, hangyo lubo. Hangyo lubo. Kanang hangyo gyug maayo. Tungod kay, hindi sayangan si Apostol Pablo ani mga tawhanan ni. Kay they have all the advantages. But even with all the advantages, his prayer is one. Tanawa. Brethren, my heart desire and prayer to God is for Israel, and prayer to God for Israel is, tanawa, that they might be saved. Now, usahay, o kasagaran, o kadaghanan ng mga katawhan, ang ilang pagtuo nga ang kaluwasan, di pa mahibawan. Kasagaran ilang pagtanaw nga kung mamatay na, mo patoy itong yun ako nga, balansi-balansiyon sila, una sila maluwas. O ang uban pod, ilang pagtanaw, kung mamatay, ampuan, nga maluwas. Pero when Apostle Paul is praying here, he's praying for the living. His desire is for these brethren nga mabuhi nga be saved. And that is the ultimate desire of Apostle Paul. Now, ingani, when we know what it means to be saved, you will appreciate the grace of God through the gospel. You will appreciate it because it is only through the gospel, the good news, which we call the good news, in which when people hear and believe and receive it, it is the only way that he could be saved. And when he is saved, it simply means that he will be forgiven of all his sin. And when he is forgiven of all his sin, it means the coverage is his past sin is forgiven, his present sin are forgiven, even future sin is covered with the blood of Christ, forgiven. And that is the only way for them to go to heaven, to be forgiven. So si Apostle Paul, his burden is, and pleading is for their salvation. Salvation. Now, sino naman sa ato kagulayon nga tao nga kita kay balo kung kuan ka, kay balo ka kung luwas ka o dili. Kay balo ka. Mapili nga kung matay ko karon, mamatay ko karon matubag og langit. Kana kung di mo na matubag, di ka luwas. Nanginanglan ka kaluwasan. Mura ba nagpangutan ng mga minyo nako? Kung kay balo ka nga minyo ka mo, buang oy, kay balo ko minyo ko oy. Pero kung sila kag minyo ba ko niya, wa ko sure. Dili ka wala to. Because certainly if you are married or you are saved, you know it. Just like when you are married, you know that you are married. Ingana lang ka basic ang knowing salvation. And salvation is a gift. A gift gasa gud na. Dili na matrabahoan.
Madawatan nga na. So Apostle Paul had this pleading for God for their salvation. Then notice in verse 2. Here is ang iyahang basis or foundation why he want them to be saved. For I bear them record that that they have a seal of God, but not according to knowledge. Nga si Apostle Paul inipik nga kahibalugod ko ani sila. Nga they are the seal of God. Nga naman, because Paul himself is an Israel, he is a Jew. And he know what a Jew is. And Paul siya mismo, he was at the time of before his conversion, is a very zealous religious person. Si Apostle Pablo is very zealous religious person. Pero mismo siya, in his zealousness, wa siya kabalo nga siya luwas. Wala. It was only then, in Acts chapter 9, that he met the Lord Jesus Christ, and there he was saved. Siya mismo, kabalo siya, nga dili siya luwas. O kasi balo siya, nga kinitawhan na dili mga, paras ka na to siya, nga dili mga luwas. O ang dili maayo, nga they have zealousness. They have zealousness of their religion, Judaism. May namdugo ka na to, when we are not yet saved, nung ako ka na to, akong mama was a very debutante nga Katoliko to akong mama. Taga alas 6 sa gabi, nasaksi ang ginawa ni. Magluhod miya na akong mama, ako o katong kong iyang giadap nga akong ison, ako may kinamanghuran. Akong bang ison, di manguyog. Taga alas 6 sa gabi, good na, mangluhod mi. Pero at that time, we are not saved. Kaya among ginaluhuran, di to gusto sa Ginoo. Nay dako kayo nay di. Mga anak kadako nga imahin ni Mary mo to kanunay na mo ginayang ginahugan. Mo to among ginaluhuran. Pero nay zealousness. Mo to kanatong way back 2003 kanatong gamay pa atong simbahan diya sa waluhan. Kana to mo kumangaon ko mupalit kog pandesal buntag sayo, moagi ko ni magian akong iglesia sayo kay Shelly ha. Alas 4 pa na. Dito na po sa may dito daghang kayo nakablo. Nakablo apil dito mama ni Brother Junyo siguro kana to. Alas 4 pa sa buntag. They have the seal of God. Tuwa na sila. Ang mga baptist alas 10 na mang mata. Pero they have the seal of God. Ug daghan ni they have the seal of God. Pero ang mayo, hindi mayo, tanawa sa verse 2. Tanawa. For I bear them record that they have a seal of God, pero ang problema, but not according to knowledge. Kasabot mo ng not according to knowledge, ang pasabot niya nga, kay baluta nga 2 plus 2 equals 4. Kay baluta nga 2 plus 2 equals 4. Or 5 plus 5 equals 10. Pero ang problema, kung not according to our knowledge, 1 plus 1 equals 11. May nga na ba? Nga bisag mag-unsa imong zealousness, kung dili according to knowledge, then mali. Kay not according to knowledge man. Kita ninyo na? Usaan na pangabot, ang di lang pagpaninyo. Not according to knowledge is worshiping idols. Bisag unsa ilang bagyod ni pamugos, ilang ding ikuan nga dili lagi na among i-worship. I've been there. Ang kay bulo nila, kay kuan ko sila. Ang kanadto mahinumdum ko doon ako'y naga-trucks distribution mi kanadto sa Davao pa. Unya init man kayo. Ning hangyo nagpasilong ko din akong gihangyo tong taxi driver nga nagpasilong po nga mo sakay ko sa sakyan mo lingkod-lingkod pa. Lipay kayo sa na pag Bible ako man Bible study akong unya naman siya katong kwintas kanay cross. Na nakabitay siya yung ano siya sakyan ako man ang gihikap-hikap der kini akong gi-explain kini dili ni ang perting suko amigo mi pag Bible pag akong share pa din akong gina-illustrate tong yang cross nga kuan amura siya kubra nga nag-ano so nanaog siya gikuha niya tong kuan sa ligid gani. Ha?
O, iyang ginaw, gikuha niya, nangisog magmayo. Mayo po pag nga. Pero, not according to knowledge. This is, muna ang daghang mga tao nga relihiyoso. Then, nganong dili na according to knowledge? They have the seal of God, but not according to knowledge. Tanawa na sila magsimba, nabay Biblia. Tanawa ko, magsimba na sila. Asa, walay kasagaran, walay Biblia. Then mismo itong kapatong, dili gagamit ng Biblia katong ilang librita. Wala, yun. Paul, pertig yun, Paul. Then when we worship, timanan nyo na nga, magsulti ba nga, hoy, manimbata kay mamati tagpulong sa Ginoo. Unya, walay Biblia. Kung na may pulong sa Ginoo, ni ang pulong sa Ginoo. Muna kung bisag kinsa musulti nga pulong sa Ginoo, unya wa siya pulong sa Ginoo, wala to. So laygod ninyo, balik mo tanawon mo dito. Kung gagunit ba na siya Biblia, kung dili, kapong, gagikan dito. Librita. Kasagaran. Pero nag-improve. I understand that they are improving. So, yun niya sa verse 2. For I bear them record that they have a seal of God. Werting sa'yo ha. Grabe mga kwan yun. Then, lang nga ni, si Apostle Paul understand this. Kining kung na may pinakagrabe nga reliyoso nga libutanti ang Israel yun. Tithing, na. Atong nason, muhatag na sila taman sa ginawa. Ang mga pure nga kwan, muhatag yun. Pero ang problema, mo to sa katong sa Luke chapter katong the Pharisee and the katong kwan. Nung nagpaghinambog siya ako ay tadyan, pero garbo lang da ito. Pero ang pagtangtinod, they have the seal of God, but not according to knowledge. Ngano man, sa verse 3, dari na mo sulod. Unya, for they being ignorant of God's righteousness. This is the message. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Now, kay mong tanawon ng word nga righteousness ni sa verse 3, it was mentioned 3 times. 3 times. Kanya, for they being ignorant of God's righteousness and going to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. So you will find here that in this particular passage, verse 3, it presents 2 righteousness. Duha kay righteousness ang gihisgutan diri. Ang usa God's righteousness, ang usa self-righteousness. Which this righteousness, self-righteousness, is man's righteousness. While the other one is God's righteousness. Ang problema dili nila karon is that ang tawag sa verse 3, kanya, for they being ignorant of God's righteousness. The word ignorant here means they do not know God's righteousness. Kaya ba mo unsa ang righteousness sa Ginoo? Doon ay there is God's righteousness. Pero ang problema sa Israel, ignorante sila ani. Wa sila kabalo. Mo nang gitawag niya ignorant of God's righteousness. Because they are ignorant of this God's righteousness, ang ilang gibuhat, unya, and going about to establish their own righteousness. So doon ay God's righteousness, wa sila kabalo. Ang gihimo nila karon, naghimo sila og kagulingon nilang pagkamatarong. And when they do it, when they do it niya, and going about their own righteousness, din niya, and have not submitted themselves unto the righteousness of God. Now, there are 2 righteousness ngayon diskutan diri. First is man's righteousness or self-righteousness. So, ang pangutana atong tanong sa, what is that self-righteousness? Or how could a person produce his so-called own or self-righteousness? Now, when we speak about having or
having our own or making our own righteousness, that kind of righteousness is what we call work righteousness. And that work righteousness is based upon our desire or even goal to obey or to fulfill the righteousness that is given of God through the law. Balik na po tayo. Nga ang pagkamataro, muna siya nga, ang tao sa dihang kang tao kung nagapaningkamot siya sa kaugalingon niyang pagkamatarong, iyan ang ginapaningkamutan nga sundon ang kasuguan. Sa ato pa, kini nga tao nga iyang ginapaningkamutan nga sundon niyang kasuguan, magbinuotan na siya base sa kasuguan nga iyang ginasunod ni para makita nga siya maayo. O ayang pagtanaw karon nga maayo siya, din kadto pagadawaton sa Ginoo. Kadto nga pagkamatarong nga iyang ginapaningkamutan sa pagtuman sa kasuguan. Pero ang di maayo, kasagaran, pamatig yun mo maayo, kasagaran, kung nagakit ang mga tauhan, when they speak about to produce their own righteousness by fulfilling or obeying the law, kasagaran ngayong rason is, pasigday lang dud ko. Wa man ko nagpatay. Wa man ko nangawat. Wa man ko nangabit. Nagtinarong man ko. Kadto lang kasagaran ilang ginasulti. Wa sila kabalo nga when ang tudlo sa Biblia, when we desire to fulfill the law, the fulfillment of the law that is acceptable to God is complete, perfect obedience of the 10 Commandments. Masabtan ko ninyo? Ako nang ginabalik-balik ba? Perfect, complete obedience of the 10 Commandments. So that when you could fulfill those 10 Commandments, granting, then you could be righteous. You could be righteous. But the question is, none person that ever lived in this world had ever fulfilled or had ever obeyed perfectly the 10 Commandments. Wala yun. Muna nga, ang self-righteousness, di good na maatin sa tao. Mamatay siya, nga di good niya matuman na. Sa ato pa, kung muna yung gisaligan nga maluwas siya, di good siya maluwas. Ma-imperno yun na siya. Di yun napag yun. Di na kumuhan. Napag yun. Kung sa'yo mo sultita nga, kay mo mag yun na kasagaran. Wa tagakuan nga, ingon ang sulti ba sa number 1 nga, kumang sa Ginoo, thou shall not worship any other God. Ayaw yung simba o bisan unsa nga Diyos. O salagyod ang Diyos. Now, kasagaran na ba, pag yung takay, ka na nagasulti nga, maningkamot lang tango, wala ba yun na, sa tinod lang, wala na siya kailang Diyos. Kay, para sa katao nga makaila sa Diyos, ang iyang pag-ila sa Diyos, magbasi dito sa iyang pag-ila kang Ginoong Kristo. The foundation of knowing the true God is in Jesus Christ. Muna siya nga, kitang maluwas, ako nga luwas, nakaila kong Diyos when I was saved. Because the revelation of God, the Father and even the Holy Spirit, is through His Son, Jesus Christ. Mura gusto mo mga versicle. Tanawa, sa book of Matthew. Kaya para mura Matthew. Tanawa sa Matthew chapter 11. There are many more passages. Tanawa sa Matthew chapter 11. Notice in verse 27. Yun niya, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Nga ang pag-ila sa Diyos, mag-ila na, magsugod na, dito sa atong pag-ila kang Kristo. O sa ang atong pag-ila kang Kristo, dito maggabase atong pagtuo sa atong pag-ila siya, nga siya, Diyos nga nagpakatawo, nagpalansang sa krus, alang sa pagbayad sa atong mga sala. Tanawa sa 1 John. Ako sa aning sudlon para mapan. 1 John, chapter 2.
and verse chapter 2, verse 22 to verse 23. Or sa verse 23 na lang. 1 John chapter 2, verse 23 niya, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath also the Father. Na di ni mabulag. Anyway, so in the book of Romans, there are two righteousness that is being taught here. Self-righteousness. O we have defined that self-righteousness is. Nga dinhi daghang mga tao nga kining mo nga pagkamatarong ang ilang gusto ug mo nila ginatinguha nga himuon silang kaugalingon para basihan sa Ginoo nga sila maluwas. Kining self-righteousness. Ngano ni ilang gihimo? Tungod kay they are ignorant of God's righteousness. Wa sila kay balo sa pagkamatarong nga sa Ginoo. Masabtan ko niyo? Tungod kay wa nila masabtan, may buan kay ignorante man sila, naghimo sila ani nga pagkamatarong. Wa sila kay balo nga kining pagpaningkamot nga sila mahimong matarong dinha sa pagtuman sa balaod kini dili maaten ug di gyud maaten, di ma-fulfill sa tao. Bisan mismo si Moses nga nagsulat niini. Og ang pagpaningkamot nga mapatarong kita sa mata sa pinay sa pagtuman sa balaod dili ni makaluwas sa tao. Tanawa, Galatians chapter 2 and in verse 16. Tanawa, kung namoy Bisaya ang Biblia, guwapo kayo ni. Galatians chapter 2 verse 16. Atong ginaisgutan tong pagkamatarong nga ginapaningkamutan nga ma-attain sa tao nga di gyud niya ni ma-attain. Mura siya nagapangandoy sa bulan nga di gyud mahagbong ang bulan. Mura nga ba? Sa Galatians chapter 2 verse 16 niya, knowing that a man is not justified by the works of the law, for by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ by faith, even in belief on Jesus Christ, that we might be justified by faith of Christ. Dinya, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. For by the works of the law shall no flesh. Why tao? Why di tao nga pagamatarungon sa Ginoo? By the works of the law. Ano man? Tungod kay wa manggoy maka-fulfill sa balaod. Wala gyud. Muna siya nga ang balaod, katong ingon ako ganiha, ang balaod kini is our schoolmaster nga ganatudlo niya si Kristo. That the law is a schoolmaster that point us to the Savior. Nga but ang law musulot niya nga, ayaw mo paningkamot, lagi mo makapasar, di mo makapasar. Dito mo kang Kristo. Muna siya, Christ is the end of the law because because Christ is the goal and the aim and purpose of the law. That we could be justified by faith, not by the works of the law. Muna sa Galatians chapter 3 and in verse 13 mo ni karon ay gisulti. Munya Christ hath redeemed us from the curse of the law. Curse. Unsay pasabot na James chapter 2 verse 10, curse are all those people that strive and try to fulfill the law. They are cursed because they could not fulfill it. So ingon niya, ang nitabo karon, Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. That in faith, Christ had died to pay the penalty or the curse of our sin. That is death. So, mauna ang self-righteousness. Nga daghang tao nga nagpaningkamot nini. And that is a great failure. Mauna si Apostle Paul niya, his anguish is that the Israelites, his brethren, are accursed. They are accursed because they want to fulfill the law. They want to have the righteousness by fulfilling the law. Tanawa, Romans chapter 9. Tanawa,
in verse 30 to verse 33. Romans chapter 9, verse 30 to 33. Tanawan ninyo sa Romans. Iyang gi-explain ni kining self-righteousness. Tanawa sa Romans chapter 9, verse 30. Now, what shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Ang mga Gentiles, sabutin ni Apostol Pablo, kining mga Gentiles, wala ni sila balaod. Pero naka-attend sila og pagkamatarong, dili pinasubay dito sa balaod, kundi pinaagi sa pagtuo. Basahin niyo sa verse 30. Muni ang kuan ni Apostol Pablo nga ang Gentiles, moto nasuko sila at the early part of the church, nga nangasuko ang mga Diyos kanang wali-wali man kadito. Dito nangaluwas ang mga Gentiles na dili mga Israel. Nga unta ang mga Gentiles dili Israel, nga wala sa ilatong tinkuman nangaluwas kay ang ilang kaluwasan dili man pinaagi sa balaod, kundi pinaagi sa pagtuo. Tanaw sa verse 31. Nya verse 31. But Israel, which followed after the law of righteousness, but Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Then, wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled on the stumbling stone, that is Jesus Christ. Then, and it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, the rock and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. That in effect, when we speak about the stumbling stone, is that when Christ came here, he is not speaking about the law for righteousness. He is offering faith. He is offering righteousness by faith. Magit ninyo? So karon mo ni ang diliman ni Apostol Pablo niya, ang mga Israel, wala sila yung balaod. Pero nangaluwa sila. Ang ilang kaluwasan, nagbase sa pagtuo. Ang mga Israel, nga na ang balaod para sa ilang pagkamatarong, wa nangaluwas. Kaya nga naman, wa man nila na fulfill katong ang kasaguan na ilang ginapaning kamutan. So that in effect, when we speak about righteousness, actually, righteousness could be attained not by fulfilling the law, but by faith in Christ Jesus. So, notice now, what is this? So, this Israel and many people today, religious people, are craving and are, kung kuwan pa, mo good ni ang ilang ginabasihan sa ilang pagkamatarong. Nga ilang pagkamatarong, mabatonan sa ilang kaugalingon. Ngano to? Tungod kay ignorante sila about God's righteousness. So the question is, what is this God's righteousness that they are ignorant of? Unsa ni nga righteousness? Tanawa, Romans chapter 3. Magit ko ninyo, so that mulig-on yun ang atong pagto. Tanawa sa verse 19 to verse 20. Romans chapter 3, verse 19 to verse 20 niya. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them that are them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Notice the word, may be guilty before God. Who are these people that are guilty before God? Those that are depending to fulfill righteousness by fulfilling the law. Or to have righteousness by fulfilling the law. Muni sila ang ginaiskutan. Then sa verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Now notice sa verse 21 to verse 22. Verse 21 to verse 22, tanang ron. But now the righteousness of God. Muni ang ilang gika-ignorantihan. Ang pagkamatarong nga nasa Ginoo, wa sila kay balo diri. Mo ingon ni Apostol Pablo karon, but now the righteousness of God without the law. Dunay righteousness ang Ginoo, way labot ang balaod. Mo nay but pasabot niya. But now the righteousness of God without the law is manifested.
manifested, being witnessed by the law itself and the prophet. Being witnessed by the law itself. Saan ang being witnessed? Nga ang law mismo, ang balaod mismo, magdiktar sa mo, musulti sa mga, di good ka mahimong matarong. Di good. Because kung hindi ka matarong, dito sa Galatia, dito kang Kristo. Naway nga ni. Usahay, when we speak about the law po, kung mong tanawin yun, ang tudlok yun ng Kristo, usahay musulti ta nga, bang ko nagpatay. Pero ang tudlo ba yan ni Kristo sa New Testament, sa chapter 5, ang usa ka tawo nga nagdumot, nasuko sa isig katawo, murderer. Nakapatay na siya. Kung sa ibot niyo mong pasabot, pastor, nga ang usa tawo nga masuko, na kasagaran, kamo, ambot lang kasi nga kung kanang naamoy kaaway, ambot lang kung di ba mong sultig, may risi, may tagmaligsan ka lang, mamatay yun. Akad to, murderer na ka. Then, kasagaran ba, daghan mo kaaway, daghan na pud mo napatay. Kay kasagaran kung inyong kaaway, gusto niyo usahay gani inyong bana. Asan niyo papa? Ambot maoy. May tagmaligsan to, kung mabanggaan to. Patay, pero patay ang bana. Taod-taod, mga kalaban niya, yung mga silingan, mga sunuga, murderer. Gusto, basahon na to. Matthew chapter 5. Tanawa. Sa verse sa adultery, sa adultery. Sa chapter 5. Tabangi ko ninyo. Di sa verse 27. Verse 27. Daw ingani pa. Mintas imong pangitana, Clint, kaya disulti sa kuha sa Matthew chapter 5. Na yun, usay po, musulti nga, wak man ko nangabit. Wak ko nangabit. Wak ko nagpornikit. Dahil ang tulo na po sa Biblia, bayan niya, nga kung makakita kag bayi, o bisag laki, unya ang imong huna-huna nga, kagwapo ni nga laki, lamiyang tag-iya kong birahan ba? Wala na, adulterer na ka. O ang bayi, yung musulti nga, wapo siksi, lamiyang tirahan. Agad to, adulterer na ka. Sa to pa, ato pa si Godwin, adugay ra nga adulterer si Godwin. Then dili lang kay ikaw sa daghan pagyud kayo. Kay kanunay man ni siya sa mall. Tanawa sa verse 28. Matthew chapter 5 verse 28 niya. Ye have heard that it was said by the old time, thou shalt not commit adultery. Pero niya, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Nakita nyo na, ay mas, abin mo sa New Testament, mas grabe ba ya ang kuwansan? Anyway, you will find here in Romans chapter 5 now, muna yung isulti, about the righteousness of God. Romans chapter 3, verse 1, verse 21 niya. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witness of the law and the prophets. Mo itudo sa mga prophets. Then niya, even the righteousness of God. Nagaiskot niya, mo itod sa wala masabtan, uwa ignorante ang mga Israel. Diri, ginasulti na Apostol Pablo, kini nga pagkamatarong sa Ginoo. Niya, even the righteousness of God, ganyan, unsa ni? Which is by faith of Christ Jesus. Nga kini nga righteousness jay by faith. O nga kini nga righteousness by faith, didto mabatonan, pinaagi ka ang Ginoong Kristo. Motong Christ is the... Magit ko nyo, kini nga righteousness, ang righteousness nga dapat nga mabatonan sa tao. O kini nga righteousness, kini nga pagkamatarong ni Ginoong Kristo, nga ihatag niya sa tanang magtuto. Now, ingani, sanda ko ninyo, walay pagamatarungon, pinagi sa balaod. Og di good mamatarong ang tao pinagi sa balaod. Pero magpagamatarungon, doon ay tao nga pagamatarungon sa Ginoo, pinagi siyang pagtuo. Og kana nga pagkamatarong, mabatonan niya kung tuuhon niya si Ginoong Kristo.
Tanawa, Romans chapter 4. Mo na nga, kini nga pagkamatarong, ang pagkamatarong sa ginatawag nga mga Kristohan. Pagkamatarong nga dinha kang Kristo. So ang pangutana, saan sang pamaagi nga mabatunan nato ni nga pagkamatarong? Tanawa sa Romans chapter 4, verse 3 to verse 5, o up to sa verse 8. Romans chapter 4, verse 3. Niya, for what saith the scripture? Tanawa, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now, please understand that Abraham is the father of faith. Nga si Abraham, in his lifetime, had desired for a child, but never did. At the age of 75, come God with his promise. And God made a promise that somehow be impossible to happen. Because at that time, he is already old and his wife is old. But even so, when he heard the promise of God, the word of God, he believed it. Yang gituhan. O ang sukli sa Ginoo karon sa iyang pagtuo, that God imputed that belief for his righteousness. Muna nga ang righteousness sa Ginoo is by faith. Muna tanaw sa verse, balik sa verse 3. Romans 4 verse 3 niya. For what saith the scripture, Abraham believed God. As a result niya, and it was counted unto him for righteousness. The word counted simply means imputed. And the word imputed in the Bible is, in human term, by the way, is an economic term, which imputed simply means put into account. Kanang put into account simply means a banking term. Put into account simply means he deposited it. Nang buto sa nagpo si Abraham sa saad sa Ginoo, ang Ginoo gideposituhan, or ang term imputed or put to account, gideposituhan siya sa Ginoo sa iyang pagkamatarong. Sa ato pa nadawatan ni Abraham ron ang pagkamatarong na iya sa Ginoo. Asa to? Di gikan siya, kundi nagbase siyang pagtuo ug iyang pagtuo gisuklian sa Ginoo niadtong pagkamatarong sa Ginoo. Amen. Kanang mag-put into account, kanang usahay na may mga ATM good. Sa ita daw, put, na magbutang ninyo dito. Butang lang na sa akong account. Pagbutang sa imong account, 100 million or 100,000, pagbutang sa imong account, dili na to iya sa tag nagbutang. Imo na to. Kaysa imo naman kong account. Ingana ang naitabo sa mga magtutuo ni Kristo. Tanaw sa verse 4, up to sa verse 8, niya, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace. Salvation is by grace, but of death. But to him that worketh not, kanang worketh not diha, wala na ilo ni. Yeah, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Then even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Imputed righteousness without works, but pasabot that righteousness is a gift from God, not your works. So that in verse 7, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Ang maayo karon, umutanaw sa verse 7 to verse 8, kanang word na impute. Ang iyang ginabutan niya, God will impute His righteousness. When He imputes His righteousness, then you will sin, and He will not impute your sin. But pasabot, di na niya i-put into account ang imong sala. Magit ko ninyo? Muna ang benefit when you receive the righteousness of God. Tanaw sa verse 8, balik. Niya, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Unsa na, muna nga ang but pasabot that when you have, kung kuan pa, ang imong cup, kung kuan pa, impute na nanay sulod nga righteousness, di na masudlan unsa pa. Righteousness na sa Ginoo. Ang but pasabot, when you are Christian, then you are imputed with God's righteousness, and you will sin, God will not put that into His account. Ang punta na, asa na to be put into account?
it will be put into the account of the Lord Jesus Christ, who bear our sin. Paano nyo? Kini ang mga butangan ang atong subject, ignorant of God's righteousness. That when you are saved, you have the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. And in verse 21. Hapit na mga human. I hope God will, I speak to your heart sa message. Tanawa sa 2 Corinthians chapter 5 now, and in verse 21. Tanawa ang sulti ni Apostle Paul niya. For He hath made Him, Jesus Christ, to be sin for us, who knew no sin. Din niya, that we might be made, nagiskot na po siya, the righteousness of God in Him. That we might be made. Sige, katong ginasultihan ni Apostol Pablo ni, ang mga magtuto, nakita, nahimong mga matarong dinha sa tubangan sa Ginoo. Dito sa atong pagtuo kang Kristo. Dili sa atong binahatan, dili sa bautismo, dili sa atong simbahan. Wala. It is all of our faith. Muna, vital ng pagtuo. Pagtuo, nga makaluwas, kanang pagtuo, directed na dito kang Kristo. Muna, kung doon ay musulti nga, maluwas ka pinagi sa simbahan, dili na makapamatarong siya mo. Magpamembro ka sa simbahan, kaya ang simbahan mo na door na pa yung sa langit, di ka mapatarong anak. Di na. Kaya dili mo ang direction sa ginatulo nila nga pagtuo. Di po, gamusulti nga, mong pagtuo na kang di sa simbahan, kay dako mi dahan, dili na mo. The vital is the object of that faith. And the object of faith is Jesus Christ. He is the end of the law. Lastly, tanawa, sa Philippians chapter 3. So that when you are saved, actually, it all started by simple believing and receiving Christ. Philippians chapter 3 and in verse 9. Ano na? Din niya si Apostle Pablo, notice ang yang kung kuan pa pagkumpisal. Philippians 3 verse 9. Ngunya, and be found in Him, kining Him diri is of God. Nga makita dito sa Dios, kini, and be found of in Him, not having mine own righteousness. Ganiha, atong gitunan katong duha ka righteousness. Self or own righteousness and God's righteousness. Dili karon gikumpisan ni Apostol Pablo nga ang Ginoo iyang ginatan-aw dili tong pagkamatarong ni Apostol Pablo pinaagi sa iyang binuhatan o sa iyang desire nga pagtuman sa balaod dili tanawag bayo. Tanawag niya, and be found in Him not having mine own righteousness. That is self-righteousness. Sa ato pa, dili to ang tanawon sa Ginoo. Doon niya, which is, having, and be found in Him not having mine own righteousness, which is of the law. My own righteousness, which is of the law. Kato akong gina-explain nga pagkamatarong sa daghan sa mga tao nga, ako magpakamatarong lang yun ko, magtinarong lang yun ko, mamaayo man yun ang Ginoo, dawaton man yun siya Ginoo, magpagkantang sa man, sa pagtuman sa balaod, di sa ang niya Apostol Pablo, dili to ang akong ipasundag sino, ug dili to tanawon sa Ginoo. Kadtong akong pagkamatarong kay di gud to kumplito, di to makapamatarong sa kuha. Na tanawa balik, and be found in Him not having mine own righteousness which is the law, pero niya, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Kadto ang tanawon sa Ginoo, dili iyang kaugalong pagkamatarong, kundi kadtong pagkamatarong ngayang ginadawatan pinaagi kang Kristo. O kini nga pinaagi kang Kristo iyang nadawatan didto sa iyang pagtuo. Amen? Ignorance of God's righteousness. Ayaw ka. Don't remain on it. Daghang mga ignorante yan. Nganuman, kay wa matudloy. Nganong wa matudloy, pastor? Ay taga magsimba balik. Wa man nagagamit manggod og Biblia.
The knowledge of God is revealed in His Word. In His Word. Muna kung nagatudlo ko, Biblia ang akong gina-expound sa inyo. Dili ko nailibrita, dili nga akong ginasunod-sunod. Unya tadtod, manindog tatanan. Dayon ina nga peace sa imong kagalingon. Peace, dayon mga amputa o lawas ni Kristo. Wala dili na, balik-balik man na. Dere nagadaghan og nagadako atong mga tudlo. Many people, I said in my introduction, are ignorant because they are underprivileged. They have no resources to educate. Pero ingani, Israel was ignorant, not because they have no access for knowledge. They were ignorant because they refused to learn. They have the Word of God, they hear the Word of God, but they refuse to learn. So that their kind of ignorance is self-willed ignorance. Daghan na sila. Don't be like them. Israel was ignorant because they refused to learn. They have the prophets, they have the Word of God, they have the temple, and Christ was born in their lineage. Unbelief is the reason of their ignorance. Let us stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe. As always, our desire is for everyone that hear thy word should be saved. Just like the prayer of Apostle Paul, my heart desire for Israel is that they might be saved. That is his prayer because he understands that salvation is purely by faith, and that faith is directed to the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Christ paid the penalty of our sin, and in fact, He is the goal, the purpose, and the object of the law. That no man could fulfill the law, that the law become our schoolmaster, pointing us to Christ the Savior. So bless as you are listening the messages, Father, I pray, in Jesus' name, amen. Are you saved? If you are not saved, believe and receive Christ as your Savior. You will be saved. And you will have that righteousness of God. You need that righteousness of God to enter heaven. Without that righteousness, you could not enter heaven. And that righteousness is all for those that have faith in Christ.
dismisa. Nang limtanon ako ba, na ako natin ginahimo nga, kalimot ko og hatag sa announcement. We have helped ang roofing sa Mission Church ni Pastor Asula sa Kapungagan. Ato silang gihatag financial assistance para sa ilang roofing. Kay balo si Jongjong ani og ora man to kay balo siguro Jong no? Uban. When I was there, I'm preach nag-preach ko dito. Lingdool tong iyang missionary worker dito sa Kapungagan. Then istorya mi siyang simbahan. Then nag-isgot siya nga atop ilang kulang. So ako sige ato simbahan. Mo to silang gitabangan para sa ilang pagkato. Amen. And by the way, sa June 9 to 10, ato ang conference. 2 days lang, 5 meals maybe. 2 nights sila dire kay pagkaugma sila muli. Martes sa Merkulis sa buntag muli. Ay butang pasabot. Kung doon na mo yung mga pastor friends, relatives, ayaw ko invite them. The team is perfecting the saints. Ang atong team is perfecting or maturing Christians. Okay, daghang salamat. Let's bow down our heads for prayer. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat na usab sa tibok ngadlaw nga panimbahon. Salamat sa mga dagko o nga mga kamatuoran nga mong hitun-an, and that is very, very vital for our understanding that Christ is the goal, the purpose, and the object of the law. Why? Because we could not fulfill it, and Christ had fulfilled it. So by faith in Christ, in effect, we fulfill the law. That we become the righteousness of God, and that we are not ignorant of God's righteousness. We believe and we know it, that it is an imputed, put into account kind of righteousness to all that confess that they believe and receive Christ as their Savior. That by the time that they receive Christ, that kind of righteousness they also instantaneously had received. So continue to bless us, Lord, with more wisdom and understanding of Thy Word, and bless all our next this Monday and up to Saturday's activities, and we include in prayer among trip ugma for the fellowship, that Thou would bless us as we will be also a blessing for each one. May the grace of the Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit and the power of God be upon us all. And this is for the glory of God, and in Christ we pray. Amen.